Hi, Gracelynn. You're welcome, and I will help you with translation. I understand that there are some English-speaking participants, but still quite a lot Russian-speaking. Okay. Okay. Thank you for having me here. Hi, everybody. Just let me know when it will be a good time to start. Александр Иванович, я думаю, что можно начинать потихонечку. Let's start. Return volunteer. Okay, thank you. So, can you hear me? Хорошо слышно? Yes. Can you hear me now? Okay, great. Thank you, everyone, for being here. My name is Chung-Yan, Gracelynn Lau. Я приветствую всех, рада встретиться. Меня зовут Gracelynn Lau. I can hear you for some reason. I don't know why. I hope it works now. Technical hiccups, I'm always learning. And in the English-speaking world, my name is Gracelynn Lau, and both name, my Cantonese name and English name means honor to the creator and be grateful. Ну что ж, мое английское имя Gracelynn, но у меня также есть имя моего происхождения, Chung-Yan, да. I'm forever grateful for my mom and dad for giving me this name as a gift and a calling. И я чрезвычайно признателен моим родителям за то, что они наградили меня этим именем. So before I do any workshop and seminar, I have a practice to give thanks to the ecosystem and the lineage. И всякий раз, открывая свои мероприятия, мастер-классы, я высказываю слова благодарности экосистеме и тем связям, тем преемственным связям, которые мы имеем с миром природы. I want to thank all the human people and the non-human people and Lake Ontario. Я полагаю, что мы живем в сообществе не только с людьми, но и с другими субъектами, формами жизни. Those who walk before me on this land in the Anishinaabe and the Haudenosaunee territory, where I live in Canada. Включены в определенные связи родственные, преемственные. Нашими прародителями являются не только наши родители, дедушки, бабушки, но и также мир природных явлений и субъектов. The ecosystem and the people has been hosting me here since last September as a PhD student at Queen's University. Ну и также я выражаю слова благодарности тем людям, с которыми я включена в учебный процесс в университете. В настоящее время я выступаю в качестве аспирантки, заканчивающей свой курс обучения. I also want to raise my hand to the creator and the ancestor and all the families and friends in British Columbia, Vancouver Island.
Я сейчас нахожусь в Британской Колумбии, это территория Канады, где как раз и получаю свое образование. И я благодарю Творца, и я благодарю тех людей, которые эту землю населяли и населяют, и также являются моими друзьями, окружающими меня субъектами, которые также являются частью сообщества, широкого сообщества. And also in Hong Kong for shaping me as who I am becoming to this moment now. Ну и также я благодарю людей, на моих прародителей, культурных прародителей, поскольку я происхожу из Гонконга, они сформировали основу моей культурной идентичности. Хотя я сейчас проживаю в Канаде. I also want to thank all the coincidence and the synchronicity that have brought me and you all to meet in this particular moment now. Я также признаю, что существуют такие явления, как синхронизмы, что мы все сейчас собрались, сформировав определенные сообщества, круг, с которыми друг с другом будем общаться. In our 1.5 hours together today, I will introduce myself and tell you a little bit more how I come to the question of restoring our ecological identity and how I integrate that in my expressive art therapy work. И на протяжении полутора часов я постараюсь пояснить, каким образом я пришла к экологической арт-терапии. Одной из задач, которой вижу, поддержку формирования нашей экологической идентичности. And then we will have an experience about 30 minutes to explore expressive art-based inquiry and see how that can help us to rebuild a relationship, restore our identity, our sense of selves with the ecosystem. Ну и далее у нас будет примерно полчаса для того, чтобы, используя экспрессивное искусство, то, что называется методами исследования, основанными на искусстве, и актуализировать и изучить нашу культурную идентичность. I will guide us through some movement, and then we'll go into some poetry exploration. And if we have the technology, we will have a breakout time. But if not, we'll share something here. И для этого мы будем использовать экспрессивные формы, прежде всего форму танца, а также поэзии. Если повезет, также я разделю вас на пары для того, чтобы вы имели возможность обсудить свой опыт такой экспрессивной практики. Before I go into my story, let us just start with taking a breath in together. Прежде чем я начну разговор о том, как я пришла к этой теме, я предлагаю нам вместе включиться в этот процесс, сделать более глубокий вдох вместе. Let's take 3 breaths together. Just take a deep breath in. 3 более глубоких вдоха и медленного выдоха. One more time. Еще один вдох и выдох. And then breathe it out. Выдох. Last time, breathe И in. еще один вдох. Breathe out through your mouth with a sound. И слегка произнеси звук на выдохе. We live in a challenging time. Мы живем в трудное время. We live in a time of polarity, conflict. В это время обостряются противоречия, separation. разделение. Many of us don't feel safe enough Мы не to чувствуем be себя в who we are. безопасности. И мы не чувствуем и не понимаем, кто мы зачастую. So I'm really honored to welcome you in all that you are in this moment now. И я хотел бы пригласить вас вернуться к себе, почувствовать и осознать, кто мы есть сейчас. I invite you to take a moment to allow yourself to fully arrive. Пожалуйста, вернитесь к себе. Allow the dust to settle in your mind. Расслабьтесь, освободитесь от шор. Bring your attention to your body. Обратите внимание на свое тело, Your breath. свое дыхание.
this present moment. Now, здесь и сейчас. you have arrived. Будьте здесь. И сейчас. Welcome. Добро пожаловать. You are welcome here. I welcome your hope and your despair. Пожалуйста, будьте здесь во всей полноте своей человеческой и природной реальности, со своими чаяниями, страданиями. I welcome your excitement and your frustration. Со своими фрустрациями, со своим воодушевлением и радостью. I welcome your dignified anger and unresolved paradox. Со своими нерешенными проблемами, со своим священным негодованием, которое, возможно, поднимается из глубин. I welcome the bad choices and good choices you made. С теми верными и неверными решениями и выборами, которые вы делали. And the ambiguity in between those Также теми choices. противоречиями и неясностями, которые сохраняются в вашей жизни. You are welcome here. Добро пожаловать. Your cultures are welcome here. Пусть здесь будут ваши культуры, культурное наследие. Your skin color, language, Ваши accent, языки, цвета вашей кожи, food preferences, предпочтения You- пищевые, your memories of your birth home, your passports are welcome ваши here. воспоминания о своем детстве, ваши паспорта, принадлежности к тем или иным государствам. Your ancestor, the land that nourished your ancestor, Пусть здесь будут вместе с вами ваши предки. and all the unspeakable that make up you and your culture are И welcome все here. невыразимое, что является также частью вашей культуры. Your bodies are welcome here. Пусть здесь будет ваше тело, Your body's shape and size, независимо от того, какую форму оно имеет, какие размеры. your movement and your stillness are welcome here. Движение вашего тела, неподвижность вашего тела. I welcome you in your desire. Пусть здесь будут ваши чаяния, I welcome you in your pleasure and pain. боль и радость, Your wounds and scars are welcome ваши here. раны, травмы. I welcome you in the level of ability and disability. Пусть будут здесь ваши способности и неспособности, ограничения. Whatever level you're functioning in this moment, you're welcome. Будьте здесь с тем уровнем своих возможностей и достижений, которые есть при вас сейчас. I welcome your gender and floating. Пусть будут здесь ваши пол, ваши гендерные свойства, раскрывающиеся, формирующиеся. I welcome your sexual becoming. Пусть здесь будет ваша сексуальная ориентация. I welcome your blood family and your chosen family. Пусть будут здесь ваша биологическая семья и та семья, которую вы выбрали. Your children, your partners, lovers, parents. Ваши дети, ваши родители, ваши друзья, партнеры. Step-parents, siblings, they're all welcome here. Ваши сводные братья и сестры, разнообразные связи, человеческие и нечеловеческие. Your love is welcome here. Пусть здесь будет ваша любовь. Your question about love and who to Ваши love вопросы относительно того, что такое любовь и есть ли она вообще. are welcome here. All the people you love, you're learning to love. All the people you don't know how to love Пусть are здесь будут welcome также те люди, here. которых вы любите, которых вы хотите полюбить, научиться любить. I welcome you in awe of your longing. С вашими устремлениями будьте здесь, надеждами. I welcome you in your joyful memory. Пусть будете здесь вы с вашими наполненными радостью и полнотой бытия, воспоминаний. I welcome you in your broken promises. И, возможно, не свершившимися надеждами. Your grief, your rage,
your ваш smile, гнев, ваш протест, your ваша радость, strength, ваши силы, your shame and guilt, and all your emotional experience. You're разнообразные welcome чувства, в том here. числе чувства вины и сожаления. I welcome your religion. Будьте здесь со своими религиозными верованиями, I welcome your spiritual practice. со своими духовными практиками, устремлениями, вне конфессий. I welcome your connection with the sacred and your experience with the mystery. Будьте здесь с вашей связью с духовным источником. You are welcome here. Будьте здесь. Добро пожаловать. I welcome your work as activists, gardeners, teachers, Я students, приглашаю вас здесь, приветствую вас здесь. Независимо от вашей профессиональной принадлежности, терапевты, садовники, психологи, педагоги и многие другие. therapists, doctors, drivers, Врачи, водители, cleaner, терапевты, provider, lover, dreamer. мечтатели, любовники. All the contribution you made that do not have names yet, I welcome Возможно, them all будьте here. с тем, что не имеет пока обозначений. I welcome the parts of yourself that are still figuring Я out. приглашаю здесь быть разнообразным частям вашей сущности. I welcome the part of yourself that are giving up. Возможно, тем частям, от которых вы отказались, отбросили от себя, Thank и you которые for, ждете по рождению. thank you for succeeding. Спасибо. Thank you for keep trying. За то, что вы продолжаете стремиться двигаться Thank you for от failing. себя, со своими чувствами, смыслами, устремлениями. I welcome your sacred connection to the land that you were born. Приветствую вашу связь, глубинную священную связь с землей. And the land of your ancestor, С землей ваших предков, the land that you're currently standing upon now, и также той землей, на которой вы сейчас стоите. and all the lives that came before you, the animal, indigenous people of the land you stand upon now. И также связями через эту землю, которую вы обретаете, актуализируете с теми живыми существами и людьми, которые населяли эту землю, эти земли. Now collectively we'll prepare this soil together. Итак, мы образуем сообщество, мы будем работать вместе. Let your roots from your feet to sink into this sand-rich soil beneath you. Пожалуйста, почувствуйте, как ваше тело через корни входит в эту землю, в ее глубины, обретая связи с питательной почвой. Let your roots intertwine with the roots of everyone else here. Пусть эти связи также образуются между вами, пусть корни разных субъектов, которые встретились здесь, возможно, встречаются, переплетаются. And imagine your roots connecting to the root system of all the living things here as we are weaving a circle across continents. Но, возможно, мы также переплетаемся, соприкасаемся нашими корнями, которые уходят туда, под землю. И, возможно, эта корневая система образует сообщество, связь, матрицу. Let your roots go deep and settle in. Пусть эти корни идут глубже и глубже, образуют эти многообразные связи и отношения. You're welcome here. Добро пожаловать. I know the conference title, it's International and Multicultural Perspective. Ну, название конференции – это экологическая арт-терапия, международные и мультикультурные перспективы. Quite often when we talk about international and multicultural, we forget about the perspective of the plant nation, the animal nation, the mineral nation. Когда мы говорим о мультикультурном, о международном сотрудничестве, то, наверное, забываем о том, что также это может быть связь, которая существует между растениями и животными, населяющими эту планету, а не только между людьми.
the non-human people also have perspective. Не только человеческая перспектива пусть присутствует на этой конференции, но и нечеловеческая. It took me a long time to learn this as someone who was born and raised in British Hong Kong in a concrete jungle where there's no plants, no animal surrounding me. Прошло достаточно длительное время, прежде чем я осознала эту истину, что есть связи и отношения не только между людьми, поскольку мое детство и юность прошли в каменных джунглях Гонконга, где вы не встретите ни растения, ни животное. I grew up with animal phobia, and my mom used to joke. Анималофобии. My mom used to joke about it. The only living beings that you're not afraid of is human being. I will be scared a fish or a little cat will scare me off and run to the road. Я привыкла опасаться любого живого существа, и кошку, и рыбу, и воспринимаю людей только как тех, кому можно доверять иногда. And then I moved to Canada for my master's studies in 2005. И я переехал в Канаду в 2005 году для того, чтобы поступить в аспирантуру, в магистратуру. And I study eco-feminist theology. И я стал изучать экофеминистскую теологию. That changed my world downside up. Это коренным образом поменяло мое восприятие мира. I had no idea human relationship is so intertwined with the rest of the being, sharing a web in a bigger design. Я открыл для себя то, что есть связи не только между людьми, но и той сложнейшей, богатой матрицей жизни, связи с миром природы. It took me 10 years to move from being someone who is scared of animal, don't like being out in nature, have no idea what my ecosystem were, to someone who is being a horticulture therapist and a permaculture teacher in an eco-village. 10 лет прошло, прежде чем я стал другой. Я перестал бояться живых существ, растений. Я стал чувствовать землю. Я стал признавать и благодарить те связи, которые окружают меня. Я стал изучать различные системы, которые основаны на экологических ценностях. One of my work is to facilitate the ecologist Joanna Macy's work that we connect. И, конечно, одной из вдохновительниц для меня явилась Джоанна Мейси и с ее системой экологического мышления. And today, because we're not going to experience so much of work that we connect, but I like to draw from her because her work really touches me deeply. She speaks about who we are as the planetary being. Она говорит о том, что мы являемся планетарными созданиями, а мы дитя природы. И сегодня я буду, конечно, опираться на ее идеи. And her work really touches me to a place of having intimate relationship with the earth. And she asked, can we not know about nature, but know nature as us? Она призывает нас постичь свою природу, природу в себе, возродить ее, установить с ней связь. She speaks about how can we feel the pain of the earth as our own pain. И она также призывает нас почувствовать боль земли, как нашу собственную. I saw someone ask the question in the chat room. It's Joanna, so I will type it here in the chat room. Вопрос задала Джоанна. And if you want to know more about this, I can share some resource. She has a whole system, and there's a network. И известный автор, я, конечно, пришлю вам ссылки на ее работу. And one of the words that she said really touches me. And she said, we are Gaia humaning in this earth.
И она пишет также в одной из своих работ, что мы есть гея, ну вы помните, что это античная богиня Земли, а мы и есть гея, образуя с ней вот это порождающее начало. And as I live at an eco village for 5 years, a big part of my work has been restoring that interconnectedness between human and the non-human world. На протяжении 5 лет своей жизни я проживала в экопоселении, и за этот период времени я смогла прочувствовать и осознать свои связи с миром природы. In 2018, I became an expressive art therapist. В 2018 году я получил диплом в экспрессивной терапии искусством. And since then, I have been integrating expressive art into the permaculture movement and also the ecological design for a sustainable future. И с тех пор я практикую экспрессивную терапию, интегрирую ее в то, что называется пермакультура. Это система выращивания растений, определенный способ жизнеобеспечения. Ну и также, в принципе, для экологического движения, экологического сообщества. And I see restoring our ecological identity is so important in the time that we're living in. Я полагаю, что восстановление, культивирование нашей экологической идентичности на сегодняшний день является важнейшей задачей. We live in an age of polarity and conflict. Мы живем во времена конфликтов и поляризации мира. And people take stands in political realm. And I see that as a symptoms of a lack of sense of belonging. И это достаточно ярко проявляется в политической жизни. Для меня это симптомы того состояния дезинтеграции, которое мы также переживаем в отношениях с природой. And I see that as only the symptoms. The root cause is separation that is so deep in the Western culture, in a lot of the modern culture. Для западной культуры, для той цивилизационной модели, которая для нее характерна, достаточно глубоко коренится во всей системе мироустройства. And the remedy is actually in our interbeingness, and our sense of belonging is actually with the earth, with all the elements. И как же преодолеть эту поляризацию? Для меня основным средством лечения является восстановление связей, разнообразных связей с миром людей и не человеческим миром, с Землей. And with the global climate crisis too, I seriously, as someone who teaches permaculture, I don't think Mother Earth needs us to save her. I think we need to save ourselves. Ну и с точки зрения пермакультурных представлений, я также полагаю, что сохранение природной жизни, экологической системы неразрывно связано также с сохранением человека, человеческой культуры. This is a great invitation for us to remember ourselves back into the interconnected webs of our being. Итак, я вижу возможность сохранения нашего только через восстановление связи, культивирование связи разнообразных на разных уровнях. One of the eco-philosophers that I love so much is Thomas Berry. Ну и, конечно же, я хотел бы поклониться Томасу Берри, одному из наиболее ярких экофилософов. He said we need a new story to see who we are. Который выразился, что нам нужна новая история, с помощью которой мы могли бы описать, кто мы есть. The universe is not a collection of objects. Он заявил, что Вселенная — это не совокупность предметов, а сообщество субъектов. But the universe is a communion of subjects. Сообщество субъектов. And he said we have lost, human civilization have lost the capacity to have deep, intimate conversation with the living earth. And how can we bring ourselves back to that? Он заявил, что человеческая цивилизация на сегодняшний день утратила свою способность вести диалог с нечеловеческим миром, с миром природных явлений, и что человеческая цивилизация нуждается в том, чтобы восстановить эти связи, эту способность к диалогу, межсубъектному взаимодействию с миром природы.
And in the next 30 minutes, we're going to try to experience that in an expressive art-based inquiry. И в ближайшие 30 минут я приглашаю вас исследовать эти связи, используя средства экспрессивных искусств. So I don't know how many of you are familiar with expressive art therapy. It's an intermodal methodology. Что такое полимодальная терапия выразительными искусствами? Это интермодальный подход, интегрирующий различные экспрессивные формы. So we work with not just one modality like visual arts, but we shift. Мы работаем только на основе изобразительного искусства или танца, а стараемся сочетать все это. Whatever served our imagination and our curiosity, we will go there. И основой разнообразных экспрессивных актов человеческих является творческое воображение. And currently my PhD work is around expressive art-based inquiry. So it's using expressive art not only as a therapeutic practice, but also a ways of knowing, an epistemology model. So there is an expressive... И так в рамках своего диссертационного исследования я использую выразительное искусство не только как систему, предназначенную для терапии, но и для исследований. Существует модель исследования, основанного на искусстве. И сегодня также эта модель будет предложена. So in expressive art-based inquiry, we will start with asking a question. И начинается процесс исследования, основанного на искусстве, с формулировки вопроса. A question that you're curious about to explore. Ну, я также предлагаю вам сегодня этот вопрос сформулировать, записать его. Тот вопрос, который касается некой проблемы, потребности. And then we will leave the question to temporarily to go into an art-oriented decentering process. А затем вы откладываете в сторону этот вопрос и погружаете в процесс творческой полимодальной активности, где используется такой термин, как децентрирование. Вы как бы отвлекаетесь от вопроса, от проблемы, переключаетесь в пространство игры, творческого воображения. And that's what we call the studio. And in our practice, we trust that we don't need any skills, but our sensitivity is our resource. So we have... Этот этап называется в студии. Это экспрессивная фаза, где не имеет значения, какой уровень развития у вас художественных и каких-то иных экспрессивных навыков. Здесь принципиально важным является чувствительность, способность довериться процессу. So we call it low studio. Anywhere, anything can be your art supply, including yourself. Итак, вы используете различные виды творческой экспрессии, доступные вам. And after that, we will return to the question. Ну а после того, как этот процесс экспрессии, творческой, игровой активности заканчивается, вы можете вспомнить про тот вопрос, который вы вначале сформулировали. And weave between the images and the surprises and merge from the process. И, возможно, обратите внимание на то, какие ответы вы могли уже получить в весьма своеобразной форме экспрессии. So I invite you to join me in this process. You can, we'll start with some movement, and then we'll have some sharing at the end. But right now, let's just, if you have pens or paper, let's just start with asking a question. You don't have to share with us now. Just write down a question that you would like to explore about your relationship with the earth. Итак, я предлагаю вам сейчас начать проживать этот процесс. Начнем с того, что вы возьмете ручку и бумагу и запишите тот вопрос, который вас интересует, который связан с вашими отношениями с Землей, с природой, миром природы. Сформулируйте, пожалуйста, этот вопрос. Keep it simple. Just follow your intuition. Или более сложным, частным или более глобальным. It was just spend 1 minute doing this. Примерно 1 минуту на то, чтобы вы могли сформулировать. Last 30 seconds. Осталось 30 секунд.
If you're ready, just put your piece of paper aside somewhere safe. Ну, а теперь вы можете отложить этот листочек с записанным вопросом в сторону, чтобы найти его в нужный момент. And we'll move into the studio now. Сейчас мы перемещаемся на следующий этап этого процесса исследования через экспрессивное искусство в студию. So make yourself comfortable. I've been so, I'm constantly be reminded about the air lately. Ну, если вы будете готовы, то вы начнете включаться в процесс экспрессии. Я буду неоднократно использовать слово «воздух». During COVID, the air becomes so problematic. Ну, в настоящее время воздух загрязнен. And it's also very political. I can't breathe. I can't breathe. Started the whole Black Lives movement. Black Lives Matters movement in the States. Ну и также есть множество выражений метафорических, в которых используется это слово, связанное с воздухом, с дыханием. Например, мне сложно дышать в обстановке современной, например, связанные с насилием, которое совершено над афроамериканцем. So let's start with remembering the air. You can choose to have your eyes closed, or you can have your eyes holding a soft glaze in front of you. Начать возможность исследования этого явления воздуха. Вы можете закрыть глаза и на протяжении небольшого времени представить, почувствовать этот воздух, увидеть его. Just notice the air inside your body now. Вы можете почувствовать, как воздух проникает в ваше тело, он присутствует в клетках вашего тела. Notice whether you're breathing deep or shallow. Независимо от того, дышите ли вы поверхностно или более глубоко, он присутствует в нашем теле. Notice the air, the movement in your body. Is it slow or fast? И вместе с дыханием вы, возможно, почувствуете определенные движения своего тела, более быстрые или медленные. Is there a pattern of the air moving inside your body? Возможно, вы уловите определенный ритм движения своего тела, движения воздуха, воздушных потоков. See how this air is interacting with gravity inside your body. Возможно, вы почувствуете свое тело как более материальное, как более весомое, когда воздух входит, наполняет его. Can you feel the air flowing in your blood? Воздух также проникает в разные клетки вашего тела, его разносит кровь. Feel the air from the bottom of your feet. Вы можете ощутить, что этот воздух, этот кислород проходит в самые отдаленные точки вашего тела, вплоть до кончиков пальцев на ваших стопах. How is it traveling to the belly and the back of your heart? Этот кислород также проникает в такой важнейший орган, как сердце. Is the air moving to your shoulder and your crown and maybe the top of your head? Он также проникает в вашу голову, в ваш мозг, в ваши мышцы. Bring your hand or maybe your fingers in front of your nose. Really close to feel the air when you exhale. И вы можете почувствовать легкие движения воздуха, когда вы выдыхаете через нос. Feel the temperature, the texture of the air on your finger. Вы можете почувствовать соприкосновение также воздуха с кончиками своих пальцев. Start noticing. Пальцы к носу. Start noticing the air outside of you, on your skin, and between your skin and your clothes. И также вы почувствуете воздух, пожалуйста, как окружающий ваше тело, как находящееся в пространстве между одеждой и кожным покровом. The air between your toes
and your fingers and your hairs. Возможно, воздух также находится в ваших волосах. Тончайшая подушка воздуха разделяет стопы с поверхностью пола, руки с какими-либо поверхностями, на которых они покоятся. Notice the difference of the air inside and outside. How are they interacting with gravity? Старайтесь почувствовать воздух, как включенный в ваше тело и также находящийся вокруг вас. And I invite you to bring your eyes to your fingertips now. Также посмотрите сейчас на кончики своих пальцев. And see if you can bring your eyes to your fingertips as if your fingers are your eyes. Как будто ваши пальцы также обладают способностью видеть. And see if you can see the air with your finger eyes and interact with the air. Старайтесь увидеть эти воздушные массы, потоки движения воздуха, обращаясь к зрению своих пальцев. As if you're seeing the air with your hands for the first time. Как будто впервые вы открываете дар зрения через свои руки. Увидеть воздух. Start interacting with the air, just with your two hands. Старайтесь поиграть с воздухом, увидеть его движение, привести в движение воздух, совершая движение своими руками. The air's witnessing you, and you are witnessing the air. Вы можете почувствовать, будто ваши руки видят воздух, а ваш воздух видит вас и ваши руки, и ваше тело. And you're breathing the air. The air's breathing you. Вы не только вдыхаете воздух, но и воздух также проникает в вас. Он наполняет вас, наполняется вас. There is no right way or wrong way to do it. It's your relationship with the air at this moment. Нет правильных или неправильных способов взаимодействия с воздухом сейчас. Try to expand that eyes to your arms slowly. Пусть ваши руки еще больше откроют свое зрение для того, чтобы почувствовать и увидеть воздух. See if you can see the air and experience the air from your arms, maybe your shoulder and your upper body. Почувствовать воздух, увидеть его, ощутить не только ладонями, но и также предплечьями и всеми руками, всей поверхностью своих рук. Follow the air guidance. The air's guiding you as the air's breathing you. Пусть воздух становится вашим проводником, можете довериться воздуху, двигаться вместе с ним. It starts to move around the surrounding. И вы можете постепенно немножко увеличить амплитуду своих движений. Вы можете оставаться сидеть или встать, исследовать вокруг вас. The atmosphere around you is shared by the rest of the plants and the trees in your same ecosystem. Возможно, вы почувствуете также ту атмосферу, которая создается внутри пространства, где вы находитесь. Возможно, растения также, находящиеся где-то вокруг вас на определенном расстоянии, также включены в этот процесс. And feel free to leave the screen and just be with the air in your own body. Будьте с воздухом, двигайтесь вместе с ним, воздухом, который находится внутри вас и окружает вас. Вы можете встать, отойти от экрана и на протяжении некоторого времени пребывать в этом исследовании. Let the air take you for a journey
Пусть воздух становится вашим проводником, попутчиком в вашем небольшом путешествии. As long as you can hear me, you can, that's okay. Но важно, чтобы вы только слышали мой голос. Wander to a place in your space where you can find any form of water. И я сейчас приглашаю вас также найти где-то в окружающем вас пространстве воду в любом виде. It could be tap water, it could be ice. Кран, это может быть резервуар с водой. It might be river, it might be some water you take from a Вода nature на source. определенном расстоянии от вас, река, ручей. Go bring some water in a container of your choice. И вы можете выбрать определенный резервуар для того, чтобы набрать в него небольшой объем воды. И затем вернитесь на свое место изначальное с водой. Listen to the water calling you. What form of the water is calling you now? Настройтесь на воду. Постарайтесь услышать воду как существо, с которым можно находиться в диалоге. Start playing with that water as you are interacting with the air, with the eyes on your arms. И так же, как вы играли с воздухом, я предлагаю вам поиграть немножко с водой. Это можете делать по-разному, в том числе и погружая свои пальцы в резервуар с водой или иным образом, который найдете для себя подходящим. And it might sound silly to your mind. And just tell your mind that's okay to be silly. Пожалуйста, доверьтесь своему воображению, делайте с водой все, что захотите. Играйте с ним, взаимодействуйте. Integrate that water in your movement. Постарайтесь также интегрировать воду в процесс вашего движения. Yeah, maybe you want to put some on your face. Maybe можете it наносить wants to be ее sprinkled. Follow your impulse. водой. Follow your impulse. Follow and let the water tells you. Прислушайтесь к воде, старайтесь идти за ней, реагируйте на нее спонтанно. Get really curious about this water and this air. Будьте открыты, постарайтесь играть. Your curiosity is your resource. Интерес, любознательность, открывая, исследуя воду. In a little while, I will call out some gesture. And when I say the word gesture, it means some movement in stillness. I'll say some words. And when you hear the word, you just follow the guidance of your body and move in the ways that it asks you. Но через некоторое время я приглашу вас совершить определенный жест, возможно, сопровождая его определенными словами. It may be one gesture or it may be a couple gesture. Это может быть один жест или повторяющийся жест. Follow where the body takes you. Follow your intuition. Проявите интуицию, доверьте своему телу, его импульсам, взаимодействию с водой, совершая эти жесты. Find a gesture for fire. А сейчас я приглашаю вас представить себе огонь, найти определенную форму выражения энергии огня через движение.
Find a gesture for fire. Как движется огонь? Find a gesture for the earth. Ну, а теперь представьте, что вы движетесь вместе с Землей. Как движется Земля? Пусть она подскажет вам жест. The next one is find a gesture for water. Итак, вы нашли жесты для огня, земли, воды. Еще раз помните про то, как можно передать движение воды. And the last one is find a gesture for air. И, наконец, вспомните вновь про воздух и найдите определенное движение, с помощью которого можно было передать энергию воздуха. I'm gonna call out those words again, and when you hear the word, let your body take you to those gestures. Итак, я буду сейчас называть вновь эти самые природные стихии, энергии, а вы, пожалуйста, старайтесь передавать их движение. Fire, Огонь, earth, земля, water, вода, air. воздух, Fire, огонь, earth, земля, water, вода, air. воздух. And try to move really fast this time. Fire, earth, Быстрее. Огонь, земля, water, вода, air. воздух. And try to move really slow this Теперь time. замедляйте. Air, Воздух, water, вода, earth, земля, fire, огонь, water, вода, earth, земля, fire, огонь, air. воздух. And see if you can develop and design your own dance with all this gesture and the transition between those gestures. Возможно, находя определенную фигуру танца, создавая целостный образ, пластический, двигательный, перемежая различные стихии, интегрируя их в этом едином процессе танца. I will play a song, and the song will be 3 minutes. Музыку, и она будет звучать 3 минуты. А вы продолжите. And we will all get to develop our own dance as I play the song for 3 minutes. Я предлагаю вам найти как раз и создать, передать этот танец, в котором интегрироваться разные стихии будут. Let the body take you to places maybe some other gesture will emerge as you keep exploring. Сказать вам спонтанно, создать определенные движения. And let yourself be curious as those gestures emerge. Любознательность, исследуйте свое тело, среду, эти стихии, которые проходят через ваше тело и направляют его движение. And I will play this song and I will share that on the screen here. And when you hear the music, that's the time you can start. И когда вы слышите эту музыку, вы можете начинать движение.
Slowly, slowly find your ending. Постепенно завершайте свой танец. Allow yourself to come to a place where you can actually pause. Возвращайтесь на свое место. Find an ending gesture. Найдите тот жест, с которым вы завершите свой танец. When you're ready, find a piece of paper. А когда вы закончите, найдите листочек бумаги, ручку. And write a poem to describe your experience. И напишите стих с рифмой или без рифмы, который бы передавал тот опыт, который был пережит вами. Allow some words to throw through you. Старайтесь найти слова для того, чтобы выразить ваши чувства, ассоциации. We'll take 2 minutes to do this. When you hear the bell, that's the Когда вы time. слышите звонок, то заканчивайте. Я 2 минуты отвожу на то, чтобы вы могли создать такой короткий поэтический текст. Oh, I'm so sorry. I just saw that in the chat room the music wasn't coming through for some people. Was that the case? Oh, I'm so sorry. I'll place the
the song in the chat room, and so you can. Я сожалею, что вы не смогли услышать от музыки. Я сделаю ссылку на нее. I'm so sorry for this technical issues. Наверное, это технический вопрос. That was the song I was playing, and maybe you can go back and listen to that. Но я, тем не менее, могу предложить вам эту музыку прослушать, когда будет возможно. Now I invite you to return to the question you have written down before we move into the studio. Который вы записали в самом начале, прежде чем перейти в студию. Take a look at that question before we started the movement exploration. Итак, что это был за вопрос? Now, if you have your question in front of you, I invite you to answer the question. И постарайтесь ответить на него. Speaking from either the air, earth, water, or fire. И пусть ответом на этот вопрос, в поиске ответа на этот вопрос с вами будут огонь, вода, земля и воздух. Пусть они подскажут вам возможный вариант ответа. So we don't have a lot of people, so I won't do the breakout room. We'll just do it in this big room together. So what you can, when you can start by just unmute yourself, and you will say, my name is, and my question was, da, 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 and now I'm answering and speaking from, you can choose air, earth, water, or fire. And then you speak. Много, я могу предложить вам оставаться в общей группе, не деля вас на пары. И когда мы начнем, вы можете, в зависимости от вашей готовности, например, говорить о том, что мой вопрос заключался в том-то, том-то, и мой огонь говорит, и далее вы даете тот отклик, который, проговариваете тот отклик, который идет от огня, или от воздуха, или от другой стихии. It might feel a little strange to begin with, but once you start, say, just follow that sentence. My name is da-da-da, my question was, and now I'm speaking from Earth. And then you just say what comes to you, it will come. Итак, это может показаться странным, но тем не менее я предлагаю вам такую игру, где вы начинаете свое высказывание, говоря, меня зовут так-то, так-то, а мой вопрос заключался в следующем. И далее идентифицируетесь, например, с огнем и говорите от его лица то, что он мог бы сказать в ответ на ваш вопрос. And please feel free to speak in your language too. Пожалуйста, говорить на том языке, на котором вам комфортно. Алло, как слышно, прием? Могу ли я начинать? Да, пожалуйста. Добрый день, спасибо за такую замечательную сессию. Для меня все совпало в этой сессии. And for me, there's a good answer received. Ну, я еще пока не знаю, получила ли я все ответы, но для меня многое совпало, и очень многое меня в этой сессии тронуло. Мой вопрос, я его читаю. I'm very moved, and my question was, как моя связь с корнями, с моей землей может помочь мне в том, чтобы быть продуктивнее, написать, сделать те вещи, которые я задумала. How my connection with the land could help me to do things that I planned to do. Написать книгу, сделать исследования и... My thought, I'm thinking about writing a book, conducting a study. И первый вопрос, этот вопрос сначала я пробую, как советуете вы, задать воздуху.
И воздух. Form the air. You don't have to translate from me, Alexandra. I want you to have the full experience. Just speak from the element. Thank you. Да, и воздух отвечает мне, и он отвечает так же, как в поэме, и он врывается в мою комнату, в мои окна, в мои двери, и начинает играть со мной раньше, чем я начинаю играть с ним. И он говорит мне: просто играй, сохраняй легкость. Я задаю этот же вопрос воде и спрашиваю воду, как связь с моими корнями, с моей землей может помочь мне в том, чтобы стать продуктивнее и довести до конца задуманное, начатое. И вода отвечает мне: будь ближе к тому, что близко тебе, чувствуй телом в теле, чувствуй то, что течет через тебя сейчас. Я задаю тот же вопрос, как мне связь с корнями, с моей землей может помочь в том, чтобы стать продуктивней. И отвечает мне огонь. И он говорит, что много огня в тебе, много энергии, не надо бояться разбрасываться, исследовать, смотреть в разные стороны. Я тебя сконцентрирую, я тебя поддержу. И я задаю тот же вопрос Земле: как мне быть продуктивной, как ты мне поможешь быть продуктивной. И она говорит, что я всегда все приму, все пойму. Продолжай задуманное, я помогу тебе быть ясной. Не бойся танцевать между хаосом и ясностью. Ну, как-то так. Спасибо. Спасибо большое. Это было интересно. It was interesting. Thank you. Anyone else? Может быть, кто-то еще готов был бы поделиться? Try it. It might sound strange to begin with, but if something comes. May I go? Sure. Okay, my question was, how can I become more energetically connected to the earth to emerge from this numb state? And after the experience, I wrote. Александр Иванович, у вас отключился микрофон. Мой вопрос заключался в том, как я могу установить связь с Землей, с силами Земли, с молчанием Земли. Now the air sees me, and the fire can hear me. The water has touched me, and the earth wants to taste me. I am alive. I have been invited in. I hope to stay here. Thank you.
Можно сейчас? Да. Да. Меня зовут Оксана. My name is Оксана. Я задала вопрос. В общем, когда я получила ответ, мне кажется, уже не важно, какой вопрос я задала. When I received an answer, it doesn't matter what my question was. Потому что ответ был следующий. Because the answer was. Вода питает землю. The water, I said, I nourish the earth. Воздух наполняет все вокруг. And the air said, I feel everything in this world. Огонь согревает воздух. And fire warms everything, and air. Собственно, поэтому вопрос не важен. It doesn't matter what the question was. The answer is. В данном ответе, да. Неважно, какой вопрос. Спасибо. That's beautiful. Thank you. Hi, my name is Solange, and my question was why there are a lot of interruptions? How can I manage interruption? Мой вопрос заключался в том, так много проблем, и как я могу эти отвлекающие факторы и проблемы преодолеть? And my answer was enjoy the silence. Будь в тишине. Make silence in every respectful movement. Будь в тишине, двигайся в ней, уважай тишину. Thank you so much. We're coming to our close. So, anyone else like to share? Oh, thank you for posting that poem in the. Thank you. Yeah, in the chat. Кто решил поделиться своим опытом, я чрезвычайно благодарна им. Спасибо. I can't. Are you trying to say something? Если кто-то хотел бы что-то сказать, еще, пожалуйста, у нас есть буквально несколько минут для этого. Try to unmute yourself again. I see you wanting to share. Try it again. Вы хотите сказать что-то? I still can't hear. Не слышу вас. Maybe if you type it on the chat room, we'll share that for you. В чате, пожалуйста. Если есть проблемы со звуком. What am I holding right now is the question. Может быть, есть какие-то сайт или Инстаграм, какие-то. Может быть, I'm water, I flow into myself.
I move through the earth and allow her to move me. The air moves me and I move fire. I am water. She fills me. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for being in this experience with me. Спасибо, что вы So пришли, much. прожили этот процесс. This is why I love expressive art so much. Я люблю экспрессивную терапию, экспрессивное искусство. Because when I trust the process, it always surprises me. Я получаю удивительные ответы, удивительный опыт. Even when I am stuck or I don't know, but trusting, not knowing, and moving in my body. Я открываю новые смыслы, новый опыт. There's always something arrived. Всегда что-то появляется в этом процессе, выкристаллизовывается. Even if whatever arrives wasn't what I want, or maybe I have some resistance to it. Или я сопротивлялся этому, это проникает, выходит, оформляется. There's still something there that I wasn't able to see before I stepped into Что-то, that. что я ранее не осознавала, и оно начинает звучать, проявляться. And I really see this is a skills that we need in this time. Те способности, которые мы должны развивать в себе в это время. As a species, we have so many questions. We're facing so much that we don't have answer. Мы сталкиваемся сейчас с огромным количеством разных проблем. Мы пытаемся решать их. And what I love about expressive art is it might not necessarily give me an answer to the question. Достоинство экспрессивных искусств в том, что они не всегда дают конкретные ответы на конкретные вопросы. But it always takes me to a place to maybe ask a different question. Or that question disappear in the process. Take me somewhere else. Вдруг этот вопрос дезактуализирует или приобретает новое значение. Yeah, so I encourage all of you, whatever ways of art practices or therapeutic work you're doing, keep doing it and be comfortable to be in the unknown. Доверять процессу, быть открытым к неведомому новому опыту. Just knowing the skills is something it's deeply, urgently needed. Это та способность, которую мы также можем возрождать в себе. Процесс интуитивного движения вместе с средой и природными процессами. Внутри нас. And my expressive art supervisor, Stephen Levine, has been theorizing a lot in eco-poesis. И мои учителя, мой научный руководитель также предлагает мне определенную платформу, где используется понятие экопоэзис. And I always challenge myself to see how can I see the earth and all elements as my art material as my studio that I can engage with respectfully and shape as I'm being shaped by the living earth. Именно на этой основе, доверяя природе, жизненной среде вокруг меня, я могу в любых жизненных ситуациях, сталкиваясь с различными проблемами, приглашать их к взаимодействию, диалогу со мной, и я вижу, как это может помочь мне обрести внутреннюю силу, устойчивость и решить вопрос. And I wish all of you take that movement, that breath, that intimate experience you have with the elements into the world wherever you go.
know that they're always with us. И я также приглашаю вас запомнить сегодняшний опыт и использовать связь с природными стихиями, основополагающими энергиями воды, воздуха, земли, огня, не только сегодня, но и в различных иных ситуациях, с которыми вы можете сталкиваться в дальнейшем, поскольку это те стихии, которые всегда с нами, в нас и вокруг нас. I see a question in the chat room. I'll leave my email here so you can get in touch with me. Я оставлю свой адрес, и вы можете также обращаться ко мне с любым вопросом. Я оставлю свой адрес. And I also have an article at the DECOLONIZING journal. Также недавно была опубликована моя статья в журнале Eco-Poesis, Eco-Human Theory and Practice, new web-based journal. Which is, I documented an expressive arts-based inquiry at the beginning of COVID when it hits Canada. So I did a 2 months exploration and to hear what this virus is here to tell us. If you're curious to hear more about my journey, I also wrote more about work that recognized deep ecologists, eco-psychology, some of the thinkers that really informed my worldview. I also wrote that in there, so you can go. Let me see if I can find the link. Я, конечно, могу вам дать ссылки на различные источники информации, как эко-психология. Для тех, кто заинтересовался моей статьей, я хотел бы сказать, что она посвящена моему исследованию, которое я провела в ситуации пандемии. Я пытался включить в этот процесс диалога вирус и получить также на него ответы на те вопросы, которые актуализированы. I find it. So this is I just post the link to the article in the chat room. Ссылку на мою статью, которая опубликована на странице журнала Eco-Poesis. Это как раз в статье представлена модель исследования, основанного на экспрессивных искусствах. And thank you so much, everyone, for taking this journey with me. Спасибо за то, что вы поучаствовали в сегодняшнем процессе. I hope you enjoy the rest of the conference. Ну, надеюсь, что вы также получите удовлетворение от конференции в целом, и завтра она также будет иметь продолжение. Thank you. Спасибо. Thank you very much, Gracelynn. It was great. Thank you. I really appreciate multicultural community that was created here. Thank you. Thank you for translating for me. This is the first time I lead a workshop with translation, so it's a new learning for me to pacing and all this. Yeah, so thank you. You're welcome. I look forward to continue communicating with you. Yes, yes, and please stay in touch, everybody. And yeah, you can reach me with that email. Буду рада общаться. Keep creating magic, everyone. Создавайте волшебство нашего творческого сотрудничества.